resúmenes aquí. Hoy les traemos totalmente en exclusiva cámaras de cine que cuestan un chorro. Mira nomás. Esta es una... ¿cómo se llama? Es una Blackmagic 17K, porque graba a 17K. Y cuesta una módica cantidad de no sé cuánto. Ahí la voy a poner allá. Mucho dinero, mucho dinero. Este lente, este lente es que, mira. Mira eso, mira qué bonito se ve. Wow, qué bonito. Cuánta producción. Mucha producción. Ahorita voy a exponer correctamente. Ahí está. Estos sets, bueno, vamos a entrar para analizar lo que es como tal el set. Estos son unos cuantos systems con otro coso acá arriba. Obviamente lo que es la luz. Aquí enfrente hay una luz totalmente direccional que pues obviamente alumbra al sujeto que está aquí sentado. Aquí pues vaya, la producción es pues exageradamente bien hecha. Hay luces prácticas por doquier. Estas son las luces prácticas en cuestión. Y obviamente ya después se ve, pues se ve bien. Se ve muy bien. Ya se apagó. Bueno, al cabo que ni quería. De este lado tenemos una cámara un poquito más accesible para nosotros los mortales, que es la Sony FX6 con el módico precio de... Ahora, este set es diferente. Ahí tenemos a una muñeca que da miedo y es un set totalmente creado para, pues obviamente tener todas estas vibras como de varias cosas. Aquí abajo tenemos un tomo de American Cinematographer, que esta revista es obviamente para cinematógrafos americanos, y ahorita están haciendo cover de la película Him o Él. Y mira, una batalla tras otra. No he visto esa película, no creo que la vaya a ver porque pues lastimosamente pues no tenemos, no hay tiempo, pero está muy bien. Esta es la cámara como tal y teniendo obviamente todas estas cosas ya a consideración, bien puestas, bien ponida, muy buena puesta en escena, pues tenemos un resultado como este. La tercera y última cámara es una Sony Burano. Esta cámara, me acuerdo, cuando salió yo dije, no manches, esta cámara lo es absolutamente todo. ¿Por qué? Por las capacidades. Aquí ella no es Pearl, pero es un maniquí que está puesto obviamente para que se vea de la siguiente manera. Justo así, aquí lo tenemos en este monitor que se ve muy cinematográfico. Ojalá pudieran estar aquí para presenciar cómo se ve realmente, porque es una barbaridad. Igual, el lente es como la mitad o un poquito más de la mitad del trabajo que realmente adquiere la cámara, porque el look del lente se da a lo que es la cámara. Y este set es exageradamente bonito, inclusive por el viewfinder se ve un poquito mejor, se ve ya como se tendría que ver en la película. Todo este evento está siendo organizado por Band Pro, que es una casa productora aquí en Los Ángeles, y es un evento para hablar con el director de fotografía de la trilogía de X. Voy a aprovechar todo este set que está aquí como, pues vaya, parte del set. Estoy utilizando, no manches, estoy utilizando una cámara, pues obviamente es esta cámara, ¿no? Pero estoy utilizando una cámara que de aquí se ve exagerado. Es más bien, le voy a tomar foto porque no me la puedo creer. Estoy utilizando un tripié con un valor aproximado de como 600,000 pesos mexicanos o $40,000 más o menos. Sí, ese es el valor de la cámara. Ahorita voy a tomar una foto y ahí se las voy a poner. Entonces, pues vaya, estos eventos son obviamente como tipo colaboración, como varias cosas que
pues vaya, por parte de una empresa lo hacen. Pero igualmente sirve para nosotros, los que nos dedicamos a esto de una manera un poquito más amateur, un poquito menos profesional, un poquito más así de que, ¿sabes qué? Con 1,000 pesos la armamos, ¿no? Siempre con esa consideración de, pues, por parte de nosotros para poder lograr estas producciones. Pero bueno, espero que les haya gustado este episodio de Resúmenes del Día. Está cortito porque pues no hay tanto como que explicar. Me puedo adentrar en cuestiones técnicas de las cámaras, que por qué cuestan tanto, que si realmente es un valor que alguien pudiera pagar en realidad. Y pues bueno, al final son cuestiones las cuales uno como creativo o uno como empresa tiene que tomar para pues obviamente saber si esto se puede costear, ¿no? Y pues para algún día salir en estas revistas. Entonces, muchísimas gracias. Yo soy Juan Atilano, estos fueron Resúmenes del Día y espero que les haya gustado. So, your work as a still photographer prior to jumping into the world of cinematography, I just wanted to ask like how that informed your perception and process as being a DP by training. Back a long time ago, and when I was an undergraduate, I was doing lots and lots of still photography, and then went on to go to graduate school at NYU in the film program. And at that time, within that class, you had to have somebody. Every students had to work on everybody else's project, and so what became very apparent very quickly was that like the role of director of photography was the one that could completely screw somebody's project up. So there would be like, 2 or 3 people in every class that ended up sort of shooting all of the projects. And because I had just done a lot of photography, that sort of steered me into that. So I was in the program thinking I was going to be a director. And, it just sort of went that way. I shot dozens of student films, and then it kind of just went. Do you have a bias towards film? In the past, yes, for sure. There was a time like, but this was back when, like, certainly pre-digital cinema. And then the transition into HD sort of like back, I don't even remember when it was, but like with the, Sony F900 kind of thing, I started thinking like, well, this is something that like I shouldn't just completely write off. It doesn't seem wise, And then I got the job shooting Grimm for NBC, and it was on the original Alexa, and that was the first digital project I had done, and I did that for 6 seasons. And so by the time it was done, I kind of came out of that, and it was this transition sort of period where like digital had just sort of taken over most of the stuff. And so at that point, I kind of had this feeling that like, well, they're 2 different things, but I wouldn't say that one is like absolutely better any more than the other. And this was still, years ago. And at this point now, as things have progressed to how they have, it's hard to make the argument for film because so much of what you can do can be very similar if that's what you want. And often I think people, even when they think they want something that would look like film, they actually don't because they don't know what it looks like anymore, And so I'm still fond of it, certainly, and I still shoot a lot of still photography on film, but in terms of work, in terms of cinematography, I don't know that I can make a huge argument for it other than if it's what you want, then yes, let's do it, but I wouldn't necessarily say it's better. How has your relationship with him evolved over, you've been working together, 15 years? I'm not even sure. The first thing we did together was Cabin Fever 2, which is like a very swept under the rug kind of thing for him. And that was, it was a long time ago. I mean, I guess we get along well, I mean, I think also we have a very similar sort of sense about like what works or what's a good
I don't remember ever really like strongly either him or I disagreeing with each other about like what we should do, you know. It's usually like, you should do this, and the other person's like, yeah, that's a good idea, and then we go do it, you know. So it's just sort of, I think, you know, in a fortunate thing that we met, and we were, you know, through the years have had the opportunity to work together, you know. I think you develop kind of a shared aesthetic, because it's funny, we talk and you're like, well, you know, this part of this shot in advance, you're like, this is like a Ty West thing. Yeah. Like, you kind of feel wedded to him, or is No, you know, I think there's certain things that he likes to do that are very Ty West in terms of like with the camera, especially. He does a lot of very self-conscious kind of like deliberate pans that don't like, that are just like, I'm on you and then we're gonna just zoom over and like go to that Coke can over there. And it's gotta be like at a very specific pace and a very, you know, and I understand like what he's getting at with that, but like, I've also done enough like TV and stuff and worked with many, many other directors to know that like, I could see in a situation on another show, like we could do that thing here, but if that director doesn't get it, like I'm not even gonna like try, because it's like not the thing. Because although I understand, I think, and am in, you know, kind of an aesthetic alignment with the way Ty likes to do things, I'm a DP, and I approach each project and each director kind of as its own thing and try to figure out what it is. And I'm obviously going to bring something to it all the time, but it's like, that's just sort of one kind of filmmaking to me, I guess, you know.